A very good morning to Dr. Zamri and my fellow friends. Today, our group will present the topic, which is the first one: what are the 6 levels of the psychomotor domain based on Simpson taxonomy? Using a topic you plan to teach, give an example of each level. The second one is, what are the 3 highest levels of revised version Bloom taxonomy? Give an example of each level. Before we start our presentation for today, allow me to introduce my team members that consist myself, Muhammad Nur Hakim Biramli, metric number 162715. The second one is Aina Najrah binti Darani, metric number 162409. The third one is Nur Afikah binti Abdul Rahmat, metric numbers 161567. The fourth one is Farida Aida binti Ahmad Nizar, metric numbers 162422. And the fifth one is Maisarah Faikah binti Muhammad Fazlin, metric number 162615. The first question that we have to present is, what are the 6 levels of psychomotor domain based on Simpson's taxonomy? Using a topic you plan to teach, give an example of each level. Alright, the psychomotor domain taxonomy of Simpson's start with simple to complex. The first one is perception, then sets, guided response, mechanism, complex, overt response, adaptation, and the higher one is origination. Okay, let's move to the next part. The next part is about lower order in the Simpsons psychomotor domain. The first one is perception and the second one is set. The first one is about sense cues that guide motor activity. The description is concerned with the use of the sense organs to obtain cues that guide motor activity. So di sini bermaksud persepsi atau perception ni merupakan kesedaran kita dalam mempengaruhi keupayaan kita dengan menggunakan isyarat deria dalam membimbing aktiviti motor badan kita. Jadi ia meliputi rangsangan deria iaitu kita membuat pemilihan petunjuk atau kita menterjemahkan sesuatu dan menghasilkan tindakan secara fizikal. Sebagai contoh, kita melihat sesuatu kan. Jadi otak kita memproses dan berlakunya psychomotor domain iaitu menghasilkan sesuatu tindakan. So the sample verbs is detect, hear, listen, observe, see and recognize. The second one is set. Set is mentally, emotionally, physically ready to act. The description is readiness to take a particular type of action. Sebagai contoh, set ni merupakan kesediaan untuk kita bertindak. Set ni merangkumi mental, fizikal dan emosi manusia. Contohnya, apabila kita berada di majlis rasmi dan diumumkan ketibaan seseorang yang berhormat, kita mempunyai kesediaan untuk berdiri. Jadi, di situ dapat kita fahami bahawa otak kita memproses maklumat yang berulang dan menyebabkan kita set di otak kita untuk berdiri pada majlis yang formal seperti itu. So the sample verb is achieve a posture, assume a body stance, establish a body position, position the body, sit and stand. Okay, let's move to the higher order level. The next level is guided response and mechanism. Let's talk about guided response. Guided response is imitated and practice skill often in discrete steps. The description is concerned with early stage in learning, complex skill, imitation or repeating an act demonstrated by the instructor, and the last one is trial and error. Okay, saya nak terangkan about guided response ni. Guided response ni merupakan respon berpandu atau respon yang terbimbing yang merupakan peringkat awal dalam pembelajaran kemahiran yang kompleks yang termasuk dalam peniruan dan pengajaran atau
mudah difahami sebagai manusia belajar daripada kesilapan. Peringkat ini dapat dicapai dengan cara manusia mengamalkan tingkah laku tersebut. Sebagai contoh, model isyarat tangan daripada seorang guru kepada murid. Contohnya, guru menggunakan isyarat tangan untuk diam kepada murid dan murid akan memahami isyarat tersebut sekiranya murid tidak menepati arahan guru. Jadi, secara tidak langsung, murid tersebut belajar daripada kesilapan. Dan hal ini menyebabkan respon berpandukan isyarat yang diberikan oleh guru tersebut. The sample verbs is copy, duplicate, imitate, manipulate with guidance, practice and repeat. Okay, mechanism pula, perform acts with increasing efficiency, confidence and proficiency. The description is the learned response have become habitual and the movement can be performed by a certain degree of confidence and proficiency. Mekanisme ni atau dalam bahasa Melayunya mekanisme merupakan asas penguasaan dalam level psychomotor ini. Mekanisme ini merupakan peringkat pertengahan pembelajaran kemahiran yang kompleks. Tadi guided response ni merupakan peringkat awal. Manakala mekanisme ni merupakan peringkat pertengahan. Sebagai contoh, pelajar dikehendaki untuk memasang wayar elektrik bagi bagi menghasilkan satu switch yang berfungsi. Jadi, pada tahap asasnya, pelajar hanya menggunakan wayar-wayar yang tertentu dan kemahiran ini boleh didapati dalam subjek kemahiran hidup. Dan seterusnya, kemahiran ini diajari dengan lebih mendalam dan pelajar akan menjadi lebih faham dan peningkatan pemahaman mereka lebih mendalam. Dan secara tidak langsung, pelajar dapat menguasai kemahiran ini. So, the sample verb is complete with confidence, conduct, demonstrate, produce, improve efficiency, and the last one is make. Okay, the next level of Simpson taxonomy is complex overt response. The meanings of complex overt response is the skillful performance that involve complex pattern or styles, and the behavior that describe the complex overt response is expert proficiency, and the keywords that describe the activity to be trained or measured at each level. That means the level at the complex overt response is act, fix, coordinate, demonstrate, organize, advance, guide, and so on. Okay, one of the example of the complex overt response is, as we all know, it was about the performs automatically. So, at the end of the activity, students or learner must perform the complex steps of learning as one of the topic that they are learned with perfection. Okay, so we move to the next level of Simpson taxonomy. The next level of Simpson taxonomy is called adaptation. What is the meaning of adaptation? Okay, adaptation is the ability to modify the learned skills to meet new or special requirements. At the other words, adaptations also adapt skill sets to meet a problem situation. Okay, the behavior descriptions to describe adaptation is adaptable proficiency. Okay, the verb that describe the activity of adaptation is adjust, alter, solve, rearrange, reorganize, revise, and alter. Okay, so I take revise as an example. Learner or student can revise some steps of learning to a different situation. Okay, so we move to the last level of Simpson taxonomy that called origination or organization. The last level of Simpson taxonomy means creating a new movement or pattern to fit a particular situation or problems.
So, the behavior description that describe this pattern is a creative proficiency, and the keyword or verb that link to this origination or organization is design, formulate, combine, compose, imitate, modify, arrange, build, and so on. So, origination or organization, I can give example that learner or student can design or create a new pattern or style that they can emphasize the creativity based on highly developed skills. For the next question, which is, using a topic you plan to teach, give an example of each level. To answer this question, let's imagine that we are in a mathematics class. As soon as the lesson starts, students will automatically concentrate, which they will sit still, listen and look at the teacher who is teaching. This is what we call perception, iaitu di mana pelajar akan menggunakan diri mereka untuk fokus pada guru di hadapan. Second, whenever the teacher asks them questions, they will naturally stand up to answer. This is what we call set, iaitu ialah mindset, di mana pelajar akan secara semula jadinya berdiri sebagai tanda hormat untuk menjawab soalan sekiranya ditanya oleh guru, iaitu kita sendiri pun juga melakukannya di dalam kelas. Third, students solving a simple linear equation as demonstrated by the teacher at the whiteboard. This is what we call guided response, iaitu jawapan berpandu, di mana pelajar akan menyelesaikan persamaan linear yang diberikan berdasarkan jalan kira yang ditunjukkan oleh guru di hadapan. Fourth, for the next questions given, student will be able to solve them confidently without any further demonstration by the teacher. This is what we call mechanism, iaitu pelajar sudah terbiasa dengan jawapan yang mereka jawab di soalan pertama tadi dan menyebabkan mereka menjadi lebih yakin untuk menjawab soalan seterusnya secara sendiri. Fifth, the teacher will give the student a higher level of question which the linear equation now might consist fractions or bigger numbers. This is what we call adaptation, di mana pelajar akan mengadaptasi diri mereka dengan soalan yang mempunyai tahap kesukaran yang lebih tinggi, iaitu di mana persamaan linearnya sekarang mungkin mempunyai pecahan atau nombor bercampur ataupun nombornya yang lebih besar. Next, student will figure out how to solve linear equations in the form of problem solving. This is what we call complex, iaitu pelajar akan menghadapi soalan yang lebih sukar, iaitu dalam bentuk menyelesaikan masalah. Mungkin pelajar akan diberikan satu situasi ataupun satu pernyataan yang panjang dan pelajar perlu mencari di mana persamaan linear dan menyelesaikannya daripada soalan yang berbentuk ayat. The last one is, students will finally find their own ways of putting down the working process in solving equations. This is what we call origination, iaitu pelajar mencari identiti sendiri, iaitu di mana mereka menemui cara mereka tersendiri ataupun style mereka tersendiri dalam menjawab soalan. Iaitu contohnya guru mereka memberi panduan untuk menjawab soalan persamaan linear seperti ini. Kemudian setelah mereka mahir, mereka boleh menemui cara mereka tersendiri, sama ada cara yang lebih mudah ataupun cara yang lebih jelas atau cara yang lebih mudah untuk mendapat markah. Jadi di sini kita dapat lihat pelajar mempunyai style mereka tersendiri setelah mereka cekap dalam soalan yang asas, soalan yang kompleks. Jadi mereka mampu untuk membawa diri untuk mencari jalan tersendiri. That's all from me. The second question is about what are the three highest level of revised version Bloom taxonomy. Then give an example of each of the level. So, the highest level of Bloom taxonomy is synthesis. The second highest is evaluation, and the third one is analysis. Analysis. What is analysis? Okay, at this level, it needs to break material into its constituent parts and determine how the parts related to one another and to overall structure or purpose.
Maksudnya di sini, analisis ini dia memerlukan kita untuk membahagikan bahan kepada bahagiannya dan menentukan bagaimana bahagian itu berkait antara satu sama lain. The learning outcomes verbs for this level is analyze, compare, contrast, arrange, categorize, classify, construct, detect, diagram, differentiate, discriminate, distinguish, divide, explain, identify, investigate, organize, and spread. Okay, for example, a question from history subject. How did the various causes of the French Revolution combine with one another to lead to an eventual collapse of the ancient regime? The keyword for this question is combine with one another. Jadi, ia menunjukkan bagaimana ia berkait antara satu sama lain. Contoh soalan lain saya berikan iaitu dalam contoh bahasa Melayu dalam subjek mata pelajaran bahasa Melayu. Berdasarkan ayat, contoh soalannya gini. Berdasarkan ayat yang diberikan, bezakan antara susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang. Jadi pada peringkat ini, pelajar ini akan menganalisis pertanyaan itu, kemudian membezakan antara bagaimana susunan ayat biasa dan bagaimana susunan ayat songsang. Evaluation. What is evaluation? Evaluation need to present and defend opinions by making judgments about informations, validity of ideas, quality of work based on a set of criteria. Penilaian memerlukan kita untuk mengemukakan dan mempertahankan pendapat dengan membuat pertimbangan tentang maklumat dan kesahihan idea itu. The learning outcomes verbs for this level is assess, appraise, conclude, critique, decide, defend, diagnose, evaluate, justify, rank, recommend, support. We can use this verb to create a question for the students. For example, in history subject, based on the situation given, did learners feel that the amount of information and resource materials provided met their needs? Contoh lain saya berikan iaitu dalam bahasa Melayu, subjek mata pelajaran bahasa Melayu. Sebagai contoh, pelajar diminta untuk mendengar satu syair yang dipersembahkan. Kemudian, pelajar ini perlu mengemukakan soalannya seperti kemukakan pendapat anda, apakah input yang anda pelajari daripada syair tersebut. Oleh itu, pada peringkat ini, pelajar akan memberi pendapat-pendapat mereka berdasarkan hujah dan idea mereka yang tepat dan valid. Thank you, Aina, for the brief explanation. By understanding evaluation, we now can move to the last stage of the Bloom taxonomy, which is a synthesis. As all aware, synthesis is a compile information together in a different way by combining elements in a new pattern or proposing alternative solution. For example, learning outcome verb from this level is assemble, create, construct, design, develop, formulate, generate, hypothesis, invent, modify, reframe, and synthesize. One of the examples of synthesis that I can give is based on the last material that was given regarding the team's kindness. Now, student, please write a short story about a man that is willing to risk his life saving his neighbor from a flood. Your story must be within 200 to 250 words. Oleh itu, sebelum kita melakukan penciptaan ataupun mereka dalam konsep sintesis ini, kita perlulah memahami, mengingati, mengapply ataupun mengadaptasi, menganalisis dan juga membuat penilaian. Oleh itu, selepas mencukupi kesemua elemen ini, maka kita boleh mencipta ataupun membuat rekaan terlebih dahulu. Sebagai contohnya lagi, pelajar juga boleh membuat soalan pentafsiran yang dikehendaki oleh guru mereka. Sebagai contohnya, guru meminta mereka untuk mencipta gurindam atau pantun yang bersesuaian dengan tema yang diminta oleh guru mereka. Oleh itu, mereka perlu berfikiran tinggi untuk menghasilkan gurindam atau pantun
yang mempunyai tema ataupun kejituan yang dikehendaki oleh guru mereka. These are the references that we use to complete our presentation. Thank you for your time and attention.